Voorzitter, meneer de commissaris, collega's, het akkoord dat we hier vandaag bespreken komt eigenlijk geen dag te vroeg. Al te lang is onze collectieve veiligheid ondermijnd geworden door nationale fragmentatie en inefficiëntie. Met EDIP zetten we nu een belangrijke stap voorwaarts richting een verdere integratie van onze industrie en dus ook onze Europese veiligheid. Maar collega's, dit mag geen eindpunt zijn. Wat we vandaag bespreken en goedkeuren is noodzakelijk, maar onvoldoende. Er ligt nog veel werk op de plank om tot een echte Europese samenwerking te komen. Niet met als bedoeling om zomaar geld van de Europese belastingbetaler over de balk te gooien, maar net met de bedoeling om die schaarse middelen zo efficiënt mogelijk in te zetten. Om onze burgers efficiënt te kunnen beschermen tegen de hybride en de militaire dreigingen op het Europese grondgebied. Collega's, als Europa zijn burgers wil beschermen, dan heeft het soft power nodig, maar dan heeft het ook hard power nodig. En die hard power die zal er alleen maar komen als we gaan naar een echte Europese defensie. Laat ons daar allemaal samen werk van maken. Dank u wel. Dank u wel. The next speaker is Javi López. Muchas gracias, presidenta, comisario. Durante los últimos años, de forma dolorosa, a través de la imprevisibilidad de Washington, la agresividad de Moscú, la invasión de Ucrania, los ataques híbridos constantes, Europa ha aprendido que debe hacerse cargo de forma plena y autónoma de su seguridad. Este es el debate que hoy tenemos aquí. Por eso el Programa Europeo para la Industria de la Defensa. Por eso las inversiones conjuntas, las adquisiciones comunes, una mayor integración en la industria europea. Hemos aprendido que la fragmentación de nuestra industria es una amenaza para nosotros mismos. Y eso es lo que hacemos hoy aquí, apostar no solo por gastar mejor, sino a gastar más europeo y gastar mucho mejor. Por eso tenemos que reforzar nuestra industria, nuestra base industrial, nuestros puestos de trabajo, para tener una Europa más soberana y menos dependiente, dependiendo del buen humor de los presidentes ajenos para defender la seguridad y la voz de Europa en el mundo. Gracias. The next speaker is Jaroslava Pokorna-Jermanova. Vážené dámy, vážení pánové, EDIP je důležitým krokem vpřed pro evropskou obranu. Pokud má být Evropa bezpečná, musí obnovit svůj ekonomický a průmyslový růst. Nesmí zaostávat v konkurenceschopnosti a v tempu inovací. S programem EDIP musíme postupovat ale rozumně. Není třeba duplikovat to, co už desítky let funguje. EDIP musí doplňovat NATO a ne ho nahrazovat. Naše kolektivní obrana stojí na spolehlivých základech a my je musíme dál koordinovaně posilovat. EDIP nesmí být programem jen pro několik velkých hráčů. Musí přinášet přínosy celé Evropě, především pak malým a středním podnikům, protože ty tvoří páteř našeho průmyslu i inovací. Podpora musí být dostupná, férová a regionálně vyvážená. Důraz programu na výrobu a připravenost musí být pevně sladěn s národními obrannými doktrínami a reálnými operačními potřebami. Za plánování schopností nesou odpovědnost členské státy a EDIP musí podporovat jejich priority. EDIP může být velmi účinným nástrojem, avšak musí zůstat ukotven v těchto principech. Doplňkovost s NATO, respekt k pravomocem členských států a skutečná podpora celého evropského obranného průmyslu, nejen největších hráčů. Děkuji. The next speaker is Alexander Vondra. Thank you, Chair. So, ladies and gentlemen, just to introduction, listening to the debate today, I think that the key purpose of this legislation is not to fight the United States, but to make European defence stronger. So we should keep this in mind. I think generally I welcome the outcome of the trialogue and will vote in favour. It's a good compromise that makes sense. However, on our path to the enhanced industrial base, one serious obstacle is also this House. The Commission Defence Omnibus is a very good start, thank you very much, but the negotiations on the Parliament position suggest that some groups have not yet moved past their Greta Thunberg fandom. Even worse is the file on accelerating permitting ground for defence readiness. Parliament is overcomplicating matters as if there were no war in the Ukraine. We have to act responsibly and
We may have a different position, but we should stay united if our defense is at stake. Thank you. The next speaker is Lucia Jaar. Thank you, Chair. Kolegovia, kolegyne, o podpore európskeho obranného priemyslu hovoríme už roky, ale stále sme málo ambiciózni. Nie sme dosť rýchli, lebo zjavne nepočúvame varovania o tom, ako sa Rusko chystá na Európu. A aj EDIP prichádza len o 5 minút 12. Ani výška EDIPu nie je dostatočná, ani zďaleka, lebo stále zjavne nevnímame, že spoločne môžeme budovať obranu oveľa lacnejšie. Ale je tu, máme tu historicky prvý skutočný európsky program obranného priemyslu a áno, je výnimočný. Je výnimočný, lebo vďaka nemu zintenzívňujeme spoločnú výrobu, pomáhame nakopnúť ekonomiku, aj vytvárať nové pracovné miesta, zvýšiť našu spoločnú obranu, uprednostníme to európske a čo je dnes zásadné, posilníme aj spoluprácu s ukrajinským priemyslom. EDIP nie je ideálny, ale má potenciál posunúť nás na ceste ku skutočnej strategickej autonómii EÚ. The next speaker is Martin Stakis. Madam President, esteemed colleagues, after long discussion, the European Defence Industrial Programme is finally coming. Europe can be truly independent only if we take our destiny in our hands. Without strong defence, we risk letting other powers like US, China, Russia decide Europe's future. And this is the clearest lesson from the Trump one-side EU trade deal and this so-called peace plan in Ukraine. We keep getting bad deals. And our allies are becoming less predictable and our adversaries more aggressive. Europe is strong in diplomacy, but diplomacy can only take us so far if it's not backed by real military strength. So stronger defence is not a luxury, it's a must. Without a joint defence project across the EU, we can produce what Europe truly needs: drones, ammunition, communication system and transport vehicles. Colleagues, EDIP is a good instrument to make Europe stronger, safer and more independent, but it should be only the beginning. Thank you. Thank you. The next speaker is Gaetano Pedula. Presidente, Commissario, questa proposta di regolamento sull'EDIP punta a fare dell'Europa un produttore illimitato di armi. Come Movimento 5 Stelle diciamo con forza che è una scelta sbagliata. Con questo testo destiniamo miliardi a nuove linee di munizioni, missili, equipaggiamenti militari, mentre mancano risorse per ospedali, scuole, case, trasporti e lotta alla povertà. Stiamo dicendo con questo regolamento ai cittadini che per il riarmo i soldi si trovano sempre, ma per i loro diritti sociali mai. L'EDIP rafforza il potere delle grandi industrie belliche, garantendo fondi dedicati, procedure accelerate, priorità nei permessi e persino deroghe nelle valutazioni ambientali e nella pianificazione territoriale. Incredibile. Noi rifiutiamo l'idea che la risposta europea alla guerra sia una corsa permanente al riarmo e chiediamo un'altra strada: investire nella diplomazia, riconversione industriale, ecologica, welfare, lavoro di qualità, giustizia sociale e climatica. Per questi motivi invitiamo il Parlamento a respingere questa proposta e a tornare a investire sulla pace e non sulla guerra. The next speaker is Marcin Sypniewski. Szanowni Państwo, Bruksela tak naprawdę tworzy nowe superministerstwo zbrojeniówki, które ma decydować od teraz, kto w Europie może produkować broń, jak ją produkować i komu ją sprzedawać. To już nie jest żadna współpraca, to jest przejmowanie kompetencji państw narodowych krok po kroku, bo to każde państwo powinno decydować o swojej polityce obronnej. Przecież Unia Europejska nie zajmuje się obronnością i nie wiem, od kiedy ta zmiana nastąpiła. Tak naprawdę każdy kraj, w tym Polska, ma dokładać się do tego funduszu i liczyć bez żadnej gwarancji, że coś za to dostanie w zamian. A przede wszystkim, zanim zadbaliśmy o nasze fabryki, to 300 milionów euro
kieruje się na integrację ukraińskiego przemysłu zbrojeniowego z europejskim. Nie pamiętamy po raz kolejny o ważnej zasadzie. Zanim pomożemy komuś, to najpierw pomóżmy sobie, dlatego że nasze fabryki przez te szaleństwo, które tutaj uchwalaliście, przez ten cały Zielony Ład, ledwo zipią i przez to przemysł zbrojeniowy wymaga wsparcia. Dziękuję bardzo. The next speaker is Matej Tonin. Podpredsednica, komisar, kolegice in kolegi, vsi vemo, da je mir temelj vsega. Mir je predpogoj za delovanje vseh družbenih podsistemov. Ne gre za gospodarstvo, zdravstvo, šolstvo, pokojninski sistem. In dolgoročni mir za naše otroke si lahko zagotovimo le s kredibilnim odvračanjem. Kredibilno odvračanje pa lahko postavimo samo, če imamo zgrajene prave obrambne zmogljivosti. Kakšna je cena teh pravih obrambnih zmogljivosti? Danes se nekaterim na levi strani zdi 2% celo preveč, ampak ne pozabimo, da smo v času hladne vojne za obrambo dajali še enkrat več, okoli 4% BDP-ja, pa smo kljub temu zgradili izjemno robustne socialne sisteme, ki so nam pomagali, da smo si vzpostavili visok nivo našega življenjskega standarda. Danes je naša evropska varnost odvisna od naših ameriških zaveznikov. Prav je, da si zgradimo svojo strateško avtonomijo. Zato je EDIP orodje za izgradnjo robustnejše evropske obrambne industrije. In EDIP pomeni skupaj učinkoviteje in evropsko. In tisti, ki nasprotujejo robustnejši evropski obrambi, dejansko nasprotujejo miru in podpirajo Putina. The next speaker is Sophie Eriksson. Tack för det, ordförande. Jag vill vända mig hemåt. För när Europa blir allt mer osäkert blir svenska arbetare, tjänstemän allt viktigare. Svetsare i Karlskoga, ingenjörer i Linköping och i Örnsköldsvik, tekniker i Arboga, forskare i Kiruna och arbetare i Karlskrona. Europa behöver er. För vi lever i oroliga tider och vi behöver rusta. Den svenska försvarsindustrin är inte bara viktig för Sverige, den är avgörande för Europas säkerhet. När vi idag fattar beslut om Europas första riktiga försvarsindustriprogram handlar det om att Europa ska dra nytta av och investera också i svenska arbetares förmågor, era färdigheter, era innovationer. Det är ni som ser till att Europa inte står handfallet, att vi kan försvara vår frihet, vår demokrati och vår trygghet. För det kan ni och vi känna stor stolthet. Tack. Die nächste Rednerin ist Petra Steger. Ja, die EU macht den nächsten Schritt Richtung Militärunion. Und die österreichische Bundesregierung ist wie immer vorne mit dabei und tritt unsere Neutralität mit Füßen. Dieses European Defence Programme ist nichts anderes als der nächste gigantische Schritt Richtung Kriegswirtschaft. In Zukunft können Mitgliedstaaten bis zu 100% der Kosten einzelner Rüstungsprojekte über die Europäische Union finanzieren lassen. Das heißt, wir finanzieren als Nettozahlerstaat die Aufrüstung anderer Länder mit. Sprich, Rüstungswaren schneller, größer, teurer als je zuvor finanziert durch Umverteilung. Doch nicht nur andere EU-Länder, nein, auch die Ukraine soll natürlich noch mehr bekommen. Mindestens 300 Millionen, weitere 5 Milliarden werden für die nächsten Jahre gefordert. Als ob wir noch nicht genug gezahlt hätten. Wie viel Steuergeld soll noch in irgendwelchen dunklen Kanälen versickern? Die Ukraine versickt zurzeit in einem der größten Korruptionsskandale. Vollkommen egal, denn hier wird nicht nur der Beitritt der Ukraine zur EU vorbereitet, hier wird offensichtlich der Beitritt der EU zum Ukraine-Krieg vorbereitet. Und damit beweist die Europäische Union mal wieder, dass sie gar kein Interesse an Frieden hat. Während die USA einen Friedensplan vorlegt, sabotiert ihn die EU mit einem eigenen, dreht an der Eskalationsspirale, rüstet immer weiter auf und treibt uns mitten in diesen Krieg. The next speaker is Richard Kohl. Please, the next speaker. Please listen to the next speaker. Mrs. Steger. Richard Kohl has the floor.
Thank you, Chair. Dear colleagues, yes, EDIP is needed, and many colleagues previously already elaborated on the details. But 1.5 billion euros for nearly 3 years divided among 27 member states is not a serious response to the reality we are facing. That's roughly 18 million per country per year. It does not get you very far in defence terms. It barely gets you started. At the same time, the EU can mobilise 300 billion for the global gateway. So for infrastructure projects around the world, hundreds of billions. For Europe's own defence industry in a wartime, 1/200 of that. It sounds ridiculous because it is. EDIP is an important shift in thinking, yes. But the willingness to actually fund our defence still isn't there. We keep saying we understand the times we live in, but we are clearly still budgeting as if nothing has changed. It is the EU's idea of ramping up. We are obviously not ready to do that. Better late than never, yes, but it's still much, much too little. Thank you. The next speaker is Nikola Minchev. Dear Madam President, dear Mr. Commissioner, dear colleagues. Russia's aggression has dismantled any illusion that our security is guaranteed, and our only answer lies in unity. EDIP will allow Member States to buy together, plan together and prepare together, securing the availability of defence equipment across the EU. With this deal, we ensure that European money serves European interest by setting a fair balance, requiring 2/3 of the component value to come from the EU or trusted partners, preserve space for cooperation while shutting out suppliers that compromise our security. I also welcome the new Ukraine-dedicated instrument within EDIP, which is the start of its gradual integration into Europe's industrial ecosystem, an important step for strengthening both Ukraine's resilience and the Union's security. Although EDIP itself is not enough, ultimately it equips Europe with the capacity to act together, which reinforces Europe's contribution within NATO while laying the foundations of a genuine European defence union in practice. EDIP must be more than a 2-year programme. Europe needs to be able to respond quickly, act together and stand on its own. Thank you. The next speaker is Michal Czerba. Pani Przewodnicząca, Panie Komisarzu, Polska ma potencjał, by stać się ważnym ośrodkiem nowoczesnych technologii obronnych. Kluczowa rola w ich finansowaniu przypadnie funduszom EDIP i SAFE. Rosnące inwestycje w bezpieczeństwo to nie tylko wzmocnienie naszych zdolności do obrony, ale też ogromna szansa dla gospodarki. Nowe miejsca pracy, rozwój przemysłu, innowacje oparte na AI i technologiach bezzałogowych. Wynegocjowaliśmy porozumienie w sprawie EDIP, które pozwala rozwinąć nasze kompetencje i programy, które stały się rozpoznawalną marką, ale sprawdzają się w realnych działaniach bojowych na Ukrainie. Armatohaubice Krab, wozy pancerne Borsuk, transportery Rosomak, zestawy przeciwlotnicze Piorun. To wszystko pozwala polskiemu przemysłowi z podniesioną głową spoglądać w przyszłość. Przed nami historyczna misja – zapewnić naszym państwom i naszym obywatelom bezpieczeństwo. Dziękuję bardzo. Mr. Dżerba, there is a blue card from Mr. Oliveira. Do you accept it? No. Then the next speaker is Lucia Annunziata. Good morning. EDIP è stato votato nelle commissioni competenti e ampiamente discusso. Io sono qui solo perché intendo sottolineare per voi un elemento, il ruolo del Parlamento nel processo di costruzione della difesa europea. Non dobbiamo nasconderci che la procedura d'urgenza e il ricorso all'articolo 122 da parte della Commissione hanno limitato profondamente il ruolo di questo Parlamento nella governance dei processi. Sia chiaro a tutti, infatti, che in ogni file o progetto della difesa che viene presentato non si discute mai, alla fine, il ruolo del Parlamento, che dovrebbe finire automaticamente dopo l'approvazione di tutti questi numerosi regoli. Come EDIP
e ringrazio qui Glucksmann che è stato il capogruppo, diciamo, di un bellissimo, forse dal primo anche gruppo di lavoro, siamo riusciti ad inserire a malapena un obbligo di informazione da parte della Commissione sugli sviluppi annuali dei processi e di partecipazione come osservatore nel board che coordina gli Stati membri sui progetti. Questo non è sufficiente. Io credo che destra e sinistra in questo Parlamento qui hanno l'interesse. Thank you very much. The next speaker is Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Oh, sorry. Marion Maréchal, pardon. Mes chers collègues, le réarmement de nos nations n'est plus un choix, c'est une nécessité. Notre continent n'a pas vocation à vivre sous la protection de puissances étrangères. Mais l'Europe puissance restera un slogan tant que nous ne disposerons pas d'une industrie de défense autonome, tant que nous accepterons des dépendances qui nous rendent vulnérables et tant que nos budgets de défense ne seront pas à la hauteur des enjeux. EDIP marque, reconnaissons-le, un premier pas dans la bonne direction. Il traduit une volonté naissante d'autonomie stratégique et affirme le principe d'une priorité européenne. Mais ce texte n'est pas assez ambitieux. Comment s'en satisfaire pleinement quand la préférence européenne est plafonnée à 65%? Quand les définitions des composants européens et les méthodes de calcul restent floues, quand trop d'exemptions permettent encore l'achat de munitions et de missiles sous licence sud-coréenne ou américaine avec l'argent des contribuables européens. Nous aurions attendu de ce texte un cap, en fixant par exemple des objectifs d'autonomie industrielle à court, moyen et long terme. Après tout, cette méthode a été retenue par cette majorité en matière de transition énergétique, alors pourquoi pas en matière d'autonomie stratégique? Jetzt Marie-Agnes Strack-Zimmermann. Das Podium ist jetzt. Vielen Dank, Frau Vorsitzende, Herr Kommissar. EDIP ist ein gutes Programm und dass es 2 Jahre gedauert hat, ist traurig genug. Aber ich danke auch den Unterhändlern, die sich da eingebracht haben. Es geht um europäische Souveränität, um die Stärke und die Autonomie. Vergessen wir nicht, Europa ist das größte Friedensprojekt der Welt. Und zu glauben, nach 75 Jahren der Entstehung könne das ewig halten, der täuscht. Unsere Freiheit ist das Kostbarste, was wir haben, und unsere Schwäche ist nämlich die Stärke der Despoten. Und jetzt mal an die Linken gewandt, die diesen Popanz hier aufbauen, von wegen die Arbeiter würden darunter leiden. Es geht hier nicht nur um Kanonen und Raketen, es geht um Hightech, es geht um Investitionen in den Arbeitsmarkt. Und Frau de Mirel, die sich jetzt gerade schon wieder vom Acker gemacht hat, nach einer Minute, der kann ich nur sagen, setzen Sie sich mal mit der IG Metall auseinander. Sprechen Sie mal mit denen, wie wichtig es für die Industrie ist, eben in Innovation zu gehen. Und dazu gehört auch Hightech. Und meine Damen und Herren, militärische Investition ist immer ein Mehrwert für das zivile Leben. Ohne Militär gäbe es kein Internet, kein GPS, nicht mal die Mikrowelle gäbe es. Und deswegen hören Sie auf mit diesem Popanz. Vielen Dank. Die nächste Rednerin ist Angelika Niebler. Vielen Dank, Frau Präsidentin, Herr Kommissar, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen. Die Entwicklungen in der Ukraine zeigen uns jeden Tag, wie wichtig es ist, dass wir in der Verteidigung europäisch denken, europäisch planen, handeln, dass wir gemeinsam beschaffen und dass wir alle möglichen Synergien nutzen. Ein Programm für die europäische Verteidigungsindustrie EDIP aufzulegen, war längst überfällig. Wir wissen, dass das Volumen überschaubar ist, aber es zeigt, dass wir jetzt endlich in Europa gemeinsam marschieren. Und wir haben ja auch nicht nur dieses Programm, sondern wir haben eine Vielzahl von weiteren Initiativen, um uns und die Ukraine gemeinsam zu verteidigen. Wir arbeiten daran, den Binnenmarkt für Rüstungsgüter zu realisieren. Wir arbeiten daran, die vielen noch bestehenden Hindernisse abzubauen. Wir entwickeln gemeinsame Projekte. Wir arbeiten zusammen im Weltraum, wie im Kampf gegen Cyberattacken. All das ist gut. Und ich möchte es betonen, Kleinstaaterei, so wie wir das über viele Jahre jetzt hier erleben, jeder macht sein Ding. Diesen Ansatz können wir uns in der Verteidigung nicht mehr leisten. Wir brauchen eine europäische Verteidigungsunion. Vielen Dank. The next speaker is Andy Christea. Domnule comisar, dragi colegi, avem datoria să producem armele de care depinde apărarea noastră și să construim lanțurile de producție în interiorul Uniunii Europene, nu să stăm cu mâna întinsă. Degeaba avem toți banii din lume
dacă nu avem produsele de care avem nevoie atunci când avem nevoie. Dacă ai bani, dar magazinul este închis, ai o problemă. Dacă ai bani, dar este coadă la magazinul de care depinzi, ai același tip de problemă. Stimați colegi, autonomia strategică nu înseamnă să fim independenți. Mi-e teamă că lucrul ăsta este imposibil în lumea de astăzi. Autonomia strategică înseamnă să ne alegem noi singuri interdependențele, să depindem doar de cei de care avem nevoie și în care avem încredere. Avem nevoie de coordonare și simplificare și nu mai trebuie să fim victimele unor contexte. Vă mulțumesc. The next is Salvatore De Meo. Grazie Presidente, signor Commissario. Il programma EDIP rappresenta un primo passo essenziale nella costruzione di una difesa comune che però deve poter contare su un sistema industriale moderno, competitivo e autonomo. Rafforzare le capacità produttive interne significa garantire stabilità, continuità nelle forniture e maggiore efficienza nell'utilizzo delle risorse pubbliche. È una scelta che promuove la cooperazione tra gli Stati nel rispetto delle competenze nazionali che possono essere valorizzate. L'EDIP è anche un volano per investimenti, occupazione qualificata e crescita industriale oltre la pura dimensione militare, contribuendo all'ammodernamento delle capacità strategiche nazionali. Il programma assume inoltre un valore politico in un momento in cui la stabilità e la sicurezza del nostro continente non può essere data né per scontata né delegata ad altri. L'Unione quindi sta scegliendo di essere protagonista del proprio futuro, rafforzare la sicurezza del nostro continente senza dipendere da altre persone. La votazione di oggi non è solo un passaggio formale, ma è la conferma che l'Europa può essere forte quando unisce la sua competitività economica, la responsabilità politica e la visione strategica. Thank you very much. The next speaker is Giorgio Gori. Presidente, Commissario, colleghi, i rapidi cambiamenti geopolitici, i conflitti in corso a partire dall'aggressione della Russia nei confronti dell'Ucraina ci ricordano la fragilità della pace e impongono all'Unione di dotarsi di una strategia per difendere la propria sicurezza. Questa strategia non può però tradursi solo in aumenti di spesa nazionale. Se vogliamo difendere efficacemente l'Europa, dobbiamo favorire una maggiore integrazione della base industriale e rafforzarci sotto il profilo della tecnologia. Dobbiamo spendere meglio e insieme. L'accordo che ci apprestiamo a votare con EDIP rappresenta un primo importante passo in questa direzione. È abbastanza? No. Le risorse a disposizione sono limitate, parliamo solo di 1,5 miliardi. Ma il programma ha il merito di includere il requisito consorziale e quello di collaborazione, ulteriormente rafforzati per i progetti europei di interesse comune. Sono i primi concreti elementi di quella Unione Europea della difesa che abbiamo l'obiettivo di realizzare. Grazie. Thank you very much. The next speaker is Jan Farski. Dear colleagues, do you find it appropriate to discuss a programme whose main aim is to accelerate and strengthen European defence capabilities in the ongoing war for 22 months? Is this the expected path to increasing Europe's readiness and defence capability? Europe isn't weak. Europe is just fragmented. Too many systems, too many standards. Europe uses 178 weapon systems, while the United States only 30. We face the fragmentation that makes us not only less effective, but less defendable as well. EDIP is a necessary step, but it took too long to prepare and the budget is too low. Thank you all for your engagement, but we must not see this as the final goal. This is only the beginning, necessary, but in the time of Russian aggression in Europe, insufficient. Let's continue and build a European pillar of NATO that will keep Europe safe and prosperous. Thank you. The next speaker is Kostas Mavridis. Thank you, Madam President. My congratulations to the rapporteurs. It may have taken long, it may not be as amply as wished, but this is nevertheless another important step towards Euro defence.
The EDIP introduces the first EU-level security of supply mechanism to guarantee reliable access to defence equipment development and sets out a long-term framework for collaboration among member states by doing more together and buying more European. Unlike the SAFE programme, EDIP will serve the collective security interests of the Union rather than individual member states' agendas. And, by the way, Article 1 states that our aim is more sovereignty. Therefore, third countries like Turkey should have been excluded in advance from any direct or indirect involvement given its occupation of EU territory in Cyprus and its neo-Ottoman expansionist policies. The most sacred aspect of sovereignty is the ability to defend the Union against any external threats, from Russia to the Mediterranean. The next speaker is Juan Ignacio Zoido Alvarez. Gracias, Presidenta. La creación de este programa industrial de defensa es una buena noticia para Europa. Un paso importante para reforzar y modernizar nuestras Fuerzas Armadas. Pero si de verdad aspiramos a disponer de una capacidad efectiva de disuasión y, en última instancia, de una defensa creíble, debemos elevar significativamente nuestro nivel de ambición. Rusia, desde luego, lo está haciendo. Todos los datos apuntan a que Putin se está preparando para un conflicto de mayores dimensiones, enviando drones para inspeccionar bases militares e infraestructuras críticas por toda Europa, produciendo mucho más armamento del que necesita para el frente ucraniano y aumentando el tamaño de su ejército hasta alcanzar los 2 millones de efectivos en el año 2030, el doble que al inicio de la invasión de Ucrania. Pues bien, el EDIP nace con un presupuesto de 1.500 millones de euros, apenas una centésima parte del presupuesto anual de defensa de Putin. Termino. Vamos en la dirección correcta, pero necesitamos mayor inversión, mayor rapidez y mayor ambición. Muchas gracias. Domnule comisar, felicitări. EDIP schimbă regulile în Europa, pune industria de apărare în centru și transformă achizițiile din decizii naționale în procese comune, adică naștem în sfârșit ecosistemul de apărare comună în Europa. Pentru țările noastre, miza este clară. Dacă intri în rețelele europene, câștigi acces la contracte și tehnologii. Dacă rămâi pe margine, continui dependența de importuri. Regulile sunt dure, cer lanțuri de aprovizionare, proprietate fără influență externă și capacități reale de producție. Asta lovește direct în punctele slabe ale industriei locale. Mai este ceva, acest program cere viteză și asta este un lucru foarte bun, pentru că nu mai avem timp. Avem totuși ferestre de oportunitate și ne putem construi parteneriate, putem moderniza fabrici și putem repoziționa companiile noastre în consorții europene. E adevărat, EDIP nu oferă timp lung, dar oferă un cadru foarte clar, iar Europa câștigă din acest proiect. Felicitări! Now we come to the Catch the Eye. The first speaker on Catch the Eye is Juan Fernando López Aguilar. Comisario Kubilius, seguramente se habrá usted dado cuenta de que hay un amplio consenso, un amplio acuerdo en las intervenciones en el sostenimiento de esta apuesta por un programa europeo de defensa que traduce la apuesta por la autonomía estratégica y que la Unión Europea se haga cargo de su defensa. Sí, estamos de acuerdo en que hay que invertir mejor y eso significa hacerlo juntos, con planes juntos de compra de armamento, de producción de armamento y de almacenamiento conjunto también. Pero eso no basta, porque además hace falta que la Unión Europea adquiera de una vez una voz audible y respetable donde quiera que se decida el futuro de Ucrania, en lo que va también el futuro de la Unión Europea. Y la segunda cautela que usted ha escuchado es que esto no puede llevarse por delante el alma de Europa, que la industria armamentística no puede llevarse por delante ni la política social, ni la política regional, ni la solidaridad, ni la cohesión, y que, por tanto, hace falta, sí, recursos propios y endeudamiento común para que la autonomía estratégica sea crecimiento y maduración de la Unión Europea y no una mutación inasumible. Gracias, presidente. The next speaker on Catch the Eye is Sebastian Tinkinen. 1 minute, please. Grazie Presidente. Commissario, colleghi, 1 anno fa il Parlamento europeo ha votato un'ampia risoluzione sul tema della difesa comune. 1 anno fa il Parlamento europeo ha votato un'ampia risoluzione sul tema della difesa comune.
arvoisa puhemies. Mikään yhteiskunta ei tule selviämään ilman puolustajia. Jos kovuutta ei löydy, joku marssii sisään ja tuhoaa sen, mitä olemme rakentaneet. Tälläkin hetkellä se joku on Venäjä. Suomi on koko historiansa ajan kantanut kortensa kekoon, jotta meidän rajamme pitää. Maiden, joilla ei ole rajaa Venäjän kanssa, tulisi ymmärtää, että etulinjan maat eivät ole mitään turvamiehiä, joiden takana voi ottaa rennommin. Jokaisen Euroopassa pitää ottaa nyt se turvamiehen rooli. Jokaisen on ostettava isolla rahalla sitä kovuutta, josta Eurooppa on vuosikymmeniä säästänyt. Vaihtoehtona on jatkaa turvallisuuden laiminlyöntiä, odottaa hyökkääjien voimistuvan ja sen iskiessä juosta aina Atlantin rannikolle asti. Tämä ei ainakaan meille suomalaisille ole edes vaihtoehto. Kiitos. The next speaker on Catch the Eye is Reinier van Landschot. Thank you. Yes. Russia is at war with us. The US is treating friends as enemies and enemies as friends. Meanwhile, our defense is fragmented in 27 small parts. And in the past 4 years, Ukraine's heroic fight bought us time. Time to get our defense in order. And now we finally have a result. The European Industrial Defence Programme is good, but it's not enough to keep us safe. It's too small, and we are too slow. Colleagues, it took us 4 years to do the easy part. Now we need to finish the most important to-dos for creating a strong European defence union. Our own command and control, a European pillar in NATO that can operate without the US, and a European army at its core. For our safety, we need to sacrifice the belief that national sovereignty is sacred and create a real United States of Europe. Thank you. The next speaker is Lynn Boylan. The EDIP regulation is another giveaway to the arms industry, but this time we're not only giving them taxpayers' money, but we're also sacrificing our environmental and workers' rights protections in order that weapons companies can make even more money. This regulation, as others have said, steamrolls over the Habitats Directive, water quality legislation and the Working Time Directive. The proposed Defence Security of Supply Board is an undemocratic front for the arms industry, who are being handed a huge amount of power with zero accountability. Let us be very clear. The top 100 arms companies are earning more money every single year. They earn $632 billion in 23 alone. This proposal is an attempt to give them even more money and more power as they destroy our planet. This regulation is corporate capture personified, and I urge colleagues, for the sake of democracy and the citizens we represent, to vote against it. I'd also remind colleagues in this House that I come from a country that is militarily neutral, so we do not want a European army. The EU is not a member of NATO, and that not be forgotten. We are a neutral state and deserve respect. The next speaker is Malika Sorel. Bonjour. La coopération dans le monde de la défense devient une urgente nécessité. Nous en sommes pour beaucoup convaincus. Monsieur le commissaire, vous m'avez inquiété lorsque vous avez dit qu'aucun État membre ne pourra plus faire un projet seul. J'espère avoir mal compris et que vous allez donc nous rassurer sur ce point. En effet, beaucoup de nos pays de l'Union européenne ont su développer de grands projets et je pense, comme Mario Draghi, que nous devons absolument favoriser l'innovation et non surréglementer en la matière. Deuxième point, la préférence européenne, elle aussi, est une urgente nécessité vu les menaces nouvelles et la défection inquiétante de notre ancien allié américain. Cela signifie-t-il, monsieur le commissaire, que les pays de l'Union européenne devront, par exemple, acheter des avions de chasse européens, comme le Rafale, bijou technologique sans équivalent dans le monde, plutôt que des chasseurs américains? Et dernier point, très rapide, nul ne se préoccupe de faire revenir nos ingénieurs partis travailler aux États-Unis et nul ne se préoccupe de faire cesser l'hémorragie actuelle de nos talents technologiques. Avez-vous des idées à partager avec nous en la matière? Je vous remercie, monsieur le commissaire.
Thank you very much. The next speaker is Mrs. Grappini. Domnule președinte, domnule comisar, stimați colegi, cred că trebuie să eliminăm manipularea care am văzut-o și astăzi în Parlament și în țările noastre. A avea o strategie de apărare la nivel național și o strategie integrată la nivel european nu înseamnă că vrem război. Vrem să putem să fim în stare să ne apărăm cetățenii din spațiul Uniunii Europene. Și da, domnule comisar, sunt de acord cu dumneavoastră, cooperare, nu fragmentare. Și poate trebuie să creștem acel procent de 65% componente făcute în Uniunea Europeană. Poate colegii care au vorbit împotriva acestui raport nu sunt în situația țării mele. Și dumneavoastră, domnule comisar, sunteți aproape de conflictul din Ucraina. În fiecare zi deasupra României zboară drone. Trebuie să știm să avem cum să ne apărăm și nu cerem război. Și iată, poate că ajungem la pace, pentru că se vorbește tot mai mult în zilele acestea de pace, dar asta nu înseamnă că nu trebuie să avem o strategie de apărare, pentru că, da, principala prioritate este să avem securitatea cetățenilor din toate punctele de vedere, și pentru apărare și alimentară. Vă mulțumesc! Thank you very much. And the last speaker is Mr. Oliveira for 1 minute. Obrigado, Presidente. Senhor Comissário Kubilius, sacrificar a resposta aos problemas sociais para subsidiar a produção de armas é a grande mensagem deste programa da indústria de defesa europeia. E as opções da União Europeia são claras. Gastar dinheiro a fabricar armas, mas não a construir casas. Quando se fala de garantia para a infância, fecham-se as portas do orçamento. Mas se o tema for a corrida às armas e a militarização da União Europeia, aparecem 1.500 milhões de euros para gastar até 2027 e pelo menos 131 mil milhões de euros do Fundo para a Competitividade no próximo orçamento plurianual. E até verbas do Fundo Social Europeu ou do Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional podem ser desviadas. Em vez de produzir o que falta às pessoas para melhorar a sua vida, a opção da União Europeia é pôr a indústria e as fábricas europeias a produzir aquilo que vai destruir vidas. Benefícios fiscais, apoios públicos, financiamento europeu, tudo serve para drenar recursos públicos para o negócio bilionário das armas, da morte e da destruição. Abre-se a porta à corrupção e ao tráfico de influências com uma política opaca de ligação entre o poder político e os grupos económicos do armamento. A militarização da União Europeia é uma política sem futuro e que compromete e ameaça o futuro das novas gerações. Thank you very much. And the next speaker is the Commissioner. Commissioner Kubilius, you have the floor.